debates about the ongoing situation in Bangladesh, but also more globally and all the issues that we are encountering in this time. So thank you very much for organizing this very important conference. And I think it's also very nice that we have people from different backgrounds. By the Sylhet University of Science and Technology. So actually it's been some 3 years since I started living and working here in Bangladesh, but it is actually my very first time visiting Sylhet, this beautiful city. And in fact, I've always wanted to visit this university and also this experiences will help our political scientists in this university, I hope, and our distinguished guests, distinguished lecturers, and participants. So, political science is not only political science. Regarding this conference, we can say this is politics, society, and development. The society is social science, social work, so many things. Development is economics, science and technology is also development. I belong to applied chemistry and chemical engineering. This is also a sort of development, you can tell. So I hope this conference, I checked the list of different lectures. Some topics are very much interesting. One was investigating enforced disappearances in Bangladesh. This is maybe Ainagor, you know. This is maybe the case of Ainagor. So this is a peculiar experiences we had. We don't want this sort of experiences in the future, even if not in this country, not in any country. So I hope you will find much more topics like this in this conference. I hope you will enjoy this conference and you will make the conference success. As a research-driven university, we are trying to make this university as a center of excellence by providing different sorts of research. Political research is also important. So I encourage this sort of events, even if next we can arrange some workshops and related programs. Though I am from the mathematics background, I had many expectations from this conference, and depending on my expectations, I had written a statement, but time is very short. So I am skipping all of my arguments and expectations. I will hand over it to the organizers of this conference. The captured legislature was disinclined to address a range of governance issues of immediate relevance to the development process, such as the weakening of regulatory institutions. This encouraged willful bank default, weak enforcement of building codes and road safety rules, land grabbing, river erosion, and a variety of other regulatory abuses. This undemocratic practice also আমাদের দেশে সবাই অনেকদিন ধরে বলছে যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ করার পরে এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেরকম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিজেদের রুলে চলার কথা, চেকস এন্ড ব্যালেন্স এটা আসলে লতে আছে, সেটা আর মানা হয় না। এবং সেই জন্য প্রতিটি ইনস্টিটিউশনগুলাই এখন ইনস্টিটিউশনভাবে চলছে না, এবং দিস ইজ এ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ in future for us. The third undemocratic practice is the use of state institutions to perpetuate regimes. Those state institutions are mandated to work impartially and not promote
the political interests of any regime in power, election engineering and party building through use of state institutions have been long-standing political practices which different regimes have pursued in Bangladesh. Military regimes initiated the practice of election engineering, floating of king's parties and fake opposition parties. But unfortunately, elected civilian leaders who came to power following military rule also pursued the same strategies. Let me just give a few examples of election engineering. I think এটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। এখানে the main point is যে কোনো গভর্নমেন্ট আসলে গভর্নমেন্ট স্টেট পাওয়ারটা কোনো পার্টিকুলার রেজিমের ইন্টারেস্টে ব্যবহার করা আইনে না। কিন্তু আমাদের দেশে সবসময় যখন যে রেজিম বা গভর্নমেন্ট আসছে তারা স্টেট ইনস্টিটিউশনসগুলোকে আইন ভঙ্গ করে নিজেদের রেজিমকে পারপেচুয়েট করার চেষ্টা করেছে এবং সেটার দুটা প্রাইম এক্সাম্পল হচ্ছে একটা হচ্ছে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে আর একটা হচ্ছে স্টেট স্পন্সর পার্টি বিল্ডিং করেছে। এখন বাংলাদেশে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা যে এক্সাম্পল যে সেটা হচ্ছে one of the significant features of the history of Bangladesh's past 12 national parliamentary election is that an incumbent regime never lost an election when organized under its supervision, but always lost it when the election was organized by a non-party caretaker government. যে এইটাই একটা তথ্য যদি মানুষ দেখে যে কোনো ইনকামমেন্ট গভর্নমেন্টের আন্ডারে ইলেকশন হলে সেই গভর্নমেন্টটা কখনো ইলেকশনে হারে না, আর যখনই নন পার্টি একটা কেয়ারটেকারের আন্ডারে ইলেকশন হচ্ছে তখন সেই পার্টিটা হেরে যায়। এবং আমরাও জানি আমাদের দেশে স্ট্রং একটা অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর আছে। তো আর কিছু না বললেও আপনার যদি because as political scientists we should look at facts. So this is a fact which sort of indicates a certain kinds of a feature. What was then that in the worst situation was the Prime Minister Hasina, who had originally led a movement against the incumbent BNP regime in 1994-95 for constitutionalize the non-party caretaker system. She abolished that system in 2011, which I think really put the whole country and our democratic process at a birat obstacle, because this enabled the alliance to retain power in 3 successive rigged elections in 2014, 18 and 2024. And not only that following the model of the military dictators, 80s এ মিলিটারিরা যখন ছিল তারাও একটা ফেক অপোজিশন সবসময় তারা একটা করতে আরম্ভ করেছিল একটা প্ল্যান করে। এবং আমরা দেখলাম 10 পার্লামেন্টে 11 এবং 12 পার্লামেন্টেও একটা জাতীয় পার্টিকে দিয়ে একটা ফেক অপোজিশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা। And once then, if you have these repeated fraudulent elections and engineered parliaments and engineered opposition, then what happens is that people lose trust in the whole election system and the parliament. আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশী সব দেশগুলোর দিকে দেখি তাদের ডেমোক্রেসি ইজ নট পারফেক্ট। শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়া সমস্যা আছে, কিন্তু ওদের ইলেকশন সিস্টেম নিয়ে কোথাও এটা সবাই পিপল হ্যাভ ট্রাস্ট ইন দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য ইলেকশন সিস্টেম। আমাদের একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এখন মুভিং ফরওয়ার্ড যে হাউ ডু উই ব্রিং ব্যাক ট্রাস্ট। কারণ মানুষ তো এখন এতগুলা ফ্রডুলেন্ট ইলেকশনের পর একটা ভালো ইলেকশন হলো, it will be difficult to prove যে আসলে এটা একটা ভালো ইলেকশন হয়েছে। So the lack of trust, I think, is a major problem. The other problem of state interference is state-sponsored party building. But we have seen that both BNP and then later Jatiyo Party, these were floated by the regimes in power when they were in power. And it is not only that the Awamin League, though
started as an opposition party in 1949. When the Awami League came to power in 72, then Bangabandhu Sheikh Mujib abolished Awami League and then merged Awami League as Basha, for instance. So again, when you are in power, then you try to then mess with using state power with party building effort.